హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు చక్రి తెలుగు టీవీ. నా పేరు చక్రవర్తి. ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ మన ఛానల్లో ఫస్ట్ టైం అన్బాక్సింగ్ చేయబోతున్నాం. అన్బాక్సింగ్ చేయబోయే ప్రొడక్ట్ ఈ పేరు వచ్చి వైర్లెస్ ఇయర్బడ్, బ్లూటూత్ ఇయర్బడ్. ఇది అన్బాక్సింగ్ చేయబోతున్నాం. ఇప్పుడు అన్బాక్స్ చేసి స్టార్ట్ చేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఇది నేను పేటిఎంలో కొనడం జరిగింది. అన్బాక్స్ చేసి లోపల ఎలా ఉందో మీకు చూపిస్తాను. అన్బాక్స్ చేసినట్టు సీల్ బ్రేక్ చేయడం జరిగింది. సీల్ బ్రేక్ చేసిన తర్వాత లోపల ప్రోడక్ట్ చూద్దాం. లోపల ప్రోడక్ట్ వచ్చి బాల్స్ కావాలి నీట్గా ప్యాకింగ్ చేసింది. ఇంత వేస్టేజ్ ప్యాకింగ్ చూస్తే ఇలా ప్యాకింగ్ చేసింది సేఫ్టీగా బాల్ పేపర్స్తో. ఇప్పుడు దీన్ని కూడా రిమూవ్ చేసి చూద్దాం. వేస్టేజ్ ఫ్రెండ్స్, ప్రోడక్ట్ అయితే ఇలా ఉంది. స్మార్ట్ బ్లూటూత్ హెడ్సెట్ బాక్స్ పైన ఎలా ఉంది, ఇయర్ ఫోన్ ఎలా ఉంది. ఇక్కడ కింద కొన్ని ఇండికేషన్స్ మెన్షన్ చేశారు. లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది. త్రీ అవర్స్ యూజింగ్, ఎస్టిమేట్ అవర్ 100 అవర్స్ అని ఉంది. వాయిస్ డైలింగ్ ఆర్ రిసీవింగ్ కాల్స్ అని ఉంది. 10 meters రేంజ్ అని ఉంది. 3 hours టాక్ టైం ఉంది. బాక్స్ పక్క సైడ్ చూస్తే స్మార్ట్ బ్లూటూత్ హెడ్సెట్ అని ఉంది ఫ్రెండ్స్. అంతే బ్రాండ్ పేరు ఉంది. పైన చూస్తే ఇది అవైలబుల్ కలర్స్ ఉన్నాయి. నేను బ్లాక్ తెప్పించాను ఫ్రెండ్స్. నాకు బ్లాకే బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇటు పక్కన బ్రాండ్ పేరే ఉంది. బాక్స్ కింద చూద్దాం. కింద కూడా సేమ్ పైన కలర్స్ ఇచ్చాను ఫ్రెండ్. బాక్స్ ఓపెన్ చేసి చూద్దాం లోపల ఇయర్బడ్ ఎలా ఉందో. బాక్స్ మీద ఎటువంటి సీల్స్ లేవు. ఇయర్బడ్ ఎలా ఉంది ఫ్రెండ్. లోపల వేసుకొని ఉంది. బాక్స్ లోపల ఏమీ లేవు. బాక్స్ పక్కన చేసే యూస్బీ కేబుల్ చూద్దాం. దీనికి ఛార్జింగ్ పెట్టడానికి ఈ కేబుల్ అనేది వాడు. కేబుల్ చాలా డెలికేట్గా ఉంది. ఇయర్బడ్స్ చూద్దాం. ఇయర్బడ్ చూసేటప్పటికి ఇయర్ ఆకారంలో ఉంది. దీని మీద ఏమేమి ఉన్నాయి చూద్దాం. ఫస్ట్ ఛార్జింగ్ పోర్ట్ ఉంది. ఇక్కడ నుంచి చూడొచ్చు, బ్లర్నెస్ వస్తున్నట్టుంది. ఇక్కడ ఛార్జింగ్ పోర్ట్ ఉంది. ఇక్కడ ఫిజికల్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ బటన్ ఉంది. ఇక్కడ మైక్రోఫోన్ ఉంది, ఇది చూడొచ్చు. మైక్రోఫోన్ ఉంది. ఇయర్ టిప్ పక్కన గ్రిల్ కూడా ఉంది సేఫ్టీ పరంగా. కింద మైక్రోఫోన్ కూడా ఉంది. ఇక్కడ చూస్తే బ్లూటూత్ వర్షన్ 4.1 అని ఉంది. ఫ్యాక్ట్ మేడ్ ఇన్ చైనా అని ఉంది. ఇది ఒకసారి ఆన్ చేసి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. పవర్ ఏమన్నా ఉందేమో. ఫ్రెండ్స్, వర్క్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది మా LED లైట్ వెలుగుతుంది.
మళ్ళీ పవర్ ఆఫ్ చేయండి, లాంగ్ ప్రెస్ చేసి పెట్టుకోండి. ఫ్రెండ్స్ పవర్ ఆఫ్ అయింది. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ మనం అన్బాక్స్ చేసిన బ్లూటూత్ ఇయర్బడ్. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఏమైనా డౌట్స్ కానీ సలహాలు కానీ ఇవ్వాలంటే కామెంట్ సెక్షన్లో ఇవ్వండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ వీడియో.